Sí, los puertos asiáticos, algunas playas son hermosas. Cuando el barco llega a un puerto por primera vez, suelen dar una placa para conmemorar esa fecha. A los aviones los bautizan con agua, acá les ponen una placa. Hello, welcome. Pairing. Nice to see you. Well, thank you so much. Well, thank you so much, Captain. I don't know if you speak English or not. They don't, but No, I can translate if you don't mind. My only Spanish is dos cervezas. So, I apologise, but you're very welcome. Lovely having you here. I'm Edward Perrin, the captain. Thank you so much, Captain. Señor Regal Princess, es muy amigo de Argentina. Ha estado navegando los mares de Argentina. I'm saying that you've been sailing South America for a while. And Yeah, I miss South America. You miss South America? I miss it, yeah. Extraña Sudamérica. I don't know if you don't mind that we record a little bit of our conversation? Yeah, that's right. Yeah. So, well, these guys, what they're doing right now, they are changing the whole way how, the media communicate around. So they are blogging, they have millions of people following them, and that's why they are here, and Princess invited to share what this Princess experience. Well, it's lovely to have you. I'll show you just very briefly, because I know there's the language barrier, but here, the reason for this area that we call the bridge wing is so that we can see the dock when the ship is docking. Acá la razón de esto, que es la parte para ver, digamos, es para que cuando ellos estacionan, digamos, cuando atracan, ellos pueden verlo desde acá. So on here, everything that we have here is repeated in the centre, and so for normal navigation it's over here, for docking it's here, but so I don't disturb these guys, I'll explain over here. Okay. O sea, ellos lo mismo que está acá, está en el centro y en la otra punta, pero ellos usan el centro, pero cuando están atracando, usan esto. Docking es atracando. Sí. Yeah. So this one here is the main engines. Each lever for each propeller at the back. Push them this way, the ship moves that way. Push them that way, the ship moves that way. Bueno, como saben, el control. This one is the side thrusters that push us sideways. They only work for very low speed because they're quite small propellers. Okay. And the problem, like for example, going into St. John, 2 days ago, was that the ship is like a huge sail, and these propellers are only rated to manage winds of about 25 knots, so it's about 30 kilometers an hour. Okay. And how was the wind during the day? More, more. Okay, cuando tuvimos que cambiar el puerto. 24 hours a day at sea and in port, and they maintain the control here in the bridge. Bueno, todo el tiempo que él camina por el barco, la gente lo para y dice, ¿quién está manejando si usted está caminando por el barco? Bueno, ahí por supuesto hay 4 personas que están siempre a cargo y se reparten entre 2 y 2 en función de cada una de las funciones que tiene cada uno. So I turn up to do the docking, the arrival and departure time, and the staff captain as well. So we augment that team, and I take the responsibility. Doesn't mean to say I always do it, but I'm responsible for it. So sometimes the other officers will perform a maneuver under my control. Okay. O sea, cuando atracan y cuando salen o cuando llegan, él siempre es responsable, él siempre, por supuesto, eso, ve, no necesariamente lo hace él, pero cuando hay momentos de que el mar está rough, digamos, él se hace cargo y él está siempre responsable de lo que pasa. So at the moment you see the 2 guys in the blue. They're acting as lookouts, and they have to continue. We always have somebody looking out for
fishing floats, small craft, yachts, maybe a container that's fallen off of a container ship. Is that very often? It does happen, yeah. Okay. But I mean, not very often because they'll sink. But Yeah. you know, anything can be out Anything there. could In be, distress, life rafts, Okay. anything Could be. that is out there. So we always have a look at. It's the eye. This is the most important piece of equipment on the ship. On the ship. Okay. Bueno, ellos, esas personas de azul que ven ahí, están todo el tiempo así como los ven mirando qué es lo que pasa. Puede pasar de todo, puede haber un yacht, puede haber un container de un barco de carga, puede haber cualquier cosa que ellos no puedan, las máquinas no lo detecten, pero los ojos sí. So at the moment, let me push this out. Here we are. So this red line, this is Cape Cod here, and Nantucket Shoals, which is very shallow. So the light blue indicates the shallow areas, and the yellow is the land. So this is Cape Cod here, and the shoals. So we have to come right the way around this because it's too shallow to navigate safely in here. Our track comes down here. This is us here, and then down to here, and then straight easterly, westerly through here into New York. It goes pretty well straight there if I go out. Straight into New York. Okay. There. O sea, ustedes pueden ver ya cómo ellos ya tienen programado, ¿no? Y cómo hay postas, si querés, de donde ellos van cambiando el rumbo. O sea, que ya está como programado que va, ¿no? que va programado. Esta zona que marcó él es como la que está más complicada, por decirlo, la cual hay que prestarle atención, pero por eso el camino se hace por fuera de esa zona. Y bueno, de acá vamos para Brooklyn, una vez que tomemos este ángulo y sigamos por aquel lado, ¿no? ¿Son coordenadas las postas? Okay. How you plan all these points that where you can see change a little bit? Because clearly we want to do the shortest route because we're a business and we don't want to waste fuel. But we want to do the shortest safe route. Okay. And we plan like here is shallow. You see that's 13 meters, 11 meters, 11 meters, 8 meters, 6 meters, 6 meters in there. So we need 8.5 meters. 8.5, okay. And so we don't want to go somewhere where there's 6 meters. Okay, claro. O sea, ellos necesitan 8.5, entonces ellos analizan cómo es la profundidad en cada uno de las zonas, al mismo lugar, el mismo mapa o de marca. Entonces ellos, como es una empresa, lo que tratan es de gastar lo menor combustible posible, pero siempre y cuando esto sea seguro, ¿no? O sea, que lo primero de todo es la seguridad y después tomar las decisiones como para... ¿ves? If you look here, I can take for example, like here to this shallow is, where are we? Just range 14 miles there. So we'll pass that at about 6 miles. So it's a good safety margin. Now, the one thing you have to be careful with it's like in modern times things have become digitized, and because it's digital, these guys have got the radar turned on. The red line is where we want to go, and at the moment, Cuando él habla al barco, habla desde acá. Levanta acá, hola, buen día, welcome. This is the bridge. yeah. So here, if we use the hand steering, this one here is the steering wheel, and we use hand steering. Either Russell, or he's gone. Russell over here, or Bruce, one of the two will be on the wheel. I guess it's a little electric. Looks like an F1. Yeah, the F1. Chicos, esto sería pero este sería el famoso timón del capitán manual. Ya cuando pasamos a uso manual sería, que parece más un auto de Fórmula 1 que un cockpit de un auto de Fórmula 1 que vas a un barco. Ya no está el timón sí. Clásico. No. Yeah, it's also classic. So when we're docking, there's these two extra positions here. This one is generally the one I use as the operations director, and
or the staff captain, and whoever's actually driving the ship is here. So it's like the navigator and the co-navigator. So they do everything together. Okay. Check. Bueno, hay dos personas que siempre están navegando, las dos se complementan, una de cosas que la otra no ve. Por eso son dos, siempre cuatro. 5 minutes? Yeah. Just give us a call when you leave it alone. Weather is where we can display the weather. We display like the sort of basically setup of the ship, whether the swimming pools are in, introduces the different environmental concerns. It's all there. The engineers in the engine room can read that as well. Bueno, eso es interesante porque todos los detalles desde el punto de vista de ingeniería, ellos tienen un chart con toda la información puntual. And that one's about weather, right, Seth? We use this one for weather, yeah. Oh, weather. Yeah. And that's all, and that's it, right? Yeah. Okay. Oh. There's two rooms here. This room here is, in ordinary use, is the chart room, so where the deck officers plan all the navigation. So this is the planning room. Okay. Bueno, son dos habitaciones. Acá es donde generalmente se planea la navegación. Acá es donde se hace el plan de navegación completo. Y se juntan y analizan y sacan todas las cosas. When I was a junior officer doing this job, Si suceder algo, se puede hacer un fuego, inundarse o cualquier situación. Y hay 6 personas y de acá se bajan todas las, se solucionan y se bajan todas las indicaciones. Pero esto es una exclusivamente para eso. Está preparado con todos los sistemas de seguridad para el plan B, C, D, etc. and the chart room in an emergency becomes the centre for mustering everybody on board. So finding all the passengers and all the crew are accounted. Okay. Bueno, acá en esta habitación lo que se hace es todo el tema del mastering, que es As the master, as the captain, I can walk from the bridge front and see what's happening navigationally to the state of the muster to the emergency, and I can walk through here. So the difference, the time of the tides, the time of the weather forecast, other ships we go to a different berth, might be the same port but a different dock. Se puede cambiar por clima o porque cuando pueda haber otros barcos, puede haber otras situaciones y cuando llegas a puerto, si bien vas a la misma ciudad, al mismo puerto, quizás te toca diferente dock, diferente lugar, entonces el plan es distinto. Y con el cambio que tuvimos de puerto, ¿cuánto tarda en...? O sea, él sugirió el cambio, tiene que chequear con la empresa, los We puertos. decided to exchange the port because of the situation. How's that process? How complicated it is and how long it would take? It's not that complicated, to be honest. Particularly now in this area because most of the cruise ships have left. So in both ports, the first thing I did was call the agent in both ports to see if the berth was available. Okay. And as soon as I established that, the rest is quite easy. Bueno, como los barcos ya no estaban muy busy, muy ocupados los puertos, llamaba a los port agents de cada ciudad y le dijo, ¿tenés un lugar? And todo lo demás es fácil. Perhaps it's more complicated for the hotel manager to... No, it's not. What do you miss, most in terms of sailing down there? Well, what I miss most is that here, and in the Caribbean completely, there's just ships. If you fell overboard, you're more likely to get run over by the ship behind than be lost at sea. Okay. And it's just so many. Every port in the morning, there's 3 cruise ships lined up to come in, and you send passengers ashore, and there's hundreds of people, thousands of people. Whereas in South America, you go, and it's still not spoiled. Okay. You go and you have much more the feeling of taking people to a destination that is a true exploration destination. I mean, if you go down to Ushuaia, it's just it's beautiful. There'll only be one ship there, and you go in and you feel like an explorer. And if things change, like the other day, for me, what I loved is looking at the weather forecast in South America, particularly at Cape Horn and that area. The weather forecast is always a challenge. If I think that we need to change something or do something differently because of the weather,
and I speak to the people in the office, nobody understands me, and they just say, "Okay, Captain, carry on." Okay. Well, la diferencia que él siente cuando está ahí en Sudamérica es que cuando está acá en el Caribe, por ejemplo, daba el ejemplo de que si te caes del barco viene otro atrás y te levanta, porque está todo cargado. Es como cuando una ruta ya deja de ser novedad, sino que ya es muy comercial y hay barcos por todos lados. Lo que él siente en Sudamérica es que eso no pasa, o sea, como que todavía es un destino que no está muy explotado, y especialmente y particularmente, por ejemplo, navegar, entrar en Ushuaia y demás, es toda una experiencia, y el clima es siempre un desafío. O sea, el clima es siempre viendo qué va a pasar, porque sobre todo en la zona del Cabo de Hornos es siempre un desafío de entenderlo. And you told me the other day that you miss only one time Malvinas. I know, 6 years. Yeah, in 6 years, my very last call, the last one. O sea, que es un tema para los pasajeros argentinos. I mean, he knows very well what happens when the Argentinians are on board. Cuando los argentinos están a bordo. Everybody, not just Argentina, everybody. Todos saben qué pasa cuando los argentinos están arriba del barco y quieren llegar a Malvinas. Y él estuvo 6 años haciendo ese recorrido y solamente una vez no tocó por problemas de clima. Que siempre es la pregunta más fuerte, porque vamos a entrar a Malvinas, y cuando no entramos es toda una situación, porque empiezan que the captain is English and all that kind of and en 6 años él solo una sola vez, que fue la última vez que hizo, y por eso siempre dice que fue como muy annoying for him to miss the last one. Pero para los pasajeros argentinos siempre fue un placer. It was a pleasure having him as a captain, because it's not simple to find such a captain understanding what it means. I mean, qué es lo que significa para los argentinos llegar a Malvinas. No? It's very sensitive and all that kind of very. Oh, yeah. I love, and that's the other part about being in South America. Everywhere, everybody we operate with, so the agents, the authorities, the emergency services, for like if you call somebody sick and you have an ambulance, everybody wants to help. If you go to St. Martin, Santigua, they just another inconvenience. Everybody, you can see that the business people, the shop owners, the Coast Guard, everybody wants to help to make and I've always enjoyed in all of those places, Argentina and Chile and so on, so the more remote places particularly, to explain to the passengers and really show off what you've got to show. And it's always given me, I could be probably one of your best spokesmen for your tourist board, because I just get so enthusiastic about the whole area. Otra cosa que él destaca es que en Sudamérica todas las partes que hacen que un barco llegue y se desarrolle y que el negocio funcione siempre fueron muy agradables y ayudaron, ¿no? Porque acá en estas islas es como que tienen tanto, entonces si hay por ejemplo una emergencia médica, allá en Sudamérica todos estaban dispuestos a ayudar y a solucionarlo. Acá es como otra más, ¿viste? Otro problema más, y como que todo cambia. Y después la otra cosa era que navegar y todo lo que son los destinos y todo lo hermoso que es y lo único, que capaz que nosotros no lo valoramos tanto, para él ir contando y ir describiendo, porque cuando nosotros entramos en toda esa zona, él explica, y aparte hay personas que se dedican a explicar todo lo que los pasajeros ven en inglés, y después alguien lo traduce en español, sobre todo cuando hay muchos pasajeros de habla hispana, en otros itinerarios no pasa, y él se siente como que podría ser un vocero de nuestro Ministerio de Turismo para hablar de los destinos, porque los conoce muy bien. ¿Y no tienen alguna otra pregunta? Sí, no sé, no quiero sacar mucho más tiempo al capitán. So Captain, this was a real pleasure for us. Primera noche se había movido, ahora que preguntamos, se había movido bastante. The first night we have a very shaky. Yes. We have a very shaky now. Besides of the waves, the wind. The wind. The wind generates the wave. It's everything. Yeah. Okay. It was very shaky. It was very, very strong that night. Yeah. About, I think the winds at one point were about 80 knots at 100. Yeah, I mean the old. Anything else? Please
saca uno. You set up. We're gonna have to leave because the other tours coming. Acá el